professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 16, extrusão, outros processos, fase 3. Então eu lembrei que seria interessante mais algum material de vídeos sobre processos de extrusão para vocês e fui buscar mais um materialzinho interessante que eu vou apresentar agora, então, para complementar lá. Aí sim eu acho que ficam muitos processos vistos já. Pode ser que surja alguma outra coisa, a gente vai conversando. Então apareceu aqui, eu lembrei que não tinha falado em plástico bolha com vocês. Tem um material interessante aqui. A Pronatec eu já tinha apresentado o vídeo para vocês daquele material de polietileno expandido que sai no formato de tubo, mas depois corta e fica uma lâmina, né? Bom, eles fazem vários outros processos. Um deles é esse aqui de laminadora de bolhas. Essa é uma laminadora, quer dizer, tem que pegar o filme pronto, em 2 camadas, 3 camadas, e passar nessa laminadora e vai ter um tambor com perfurações e ele tem vácuo, então o material é aquecido, sofre vácuo e forma as bolhas. Existem linhas de extrusão completas com isso aí, o material já sai de uma matriz e entra numa banheira com um cilindro todo perfurado a vácuo, com vácuo, que faz essas bolhas, tá? Então tem também em linha, mas essa aqui é uma laminadora, é pós-extrusão.
outro vídeo, que eu lembrei que não tinha mostrado. Nós vimos um vídeo a respeito de tubos corrugados, né? Tubo corrugado para agricultura também, mas existem mangueiras espiraladas, muito utilizadas, uso doméstico em geral, e tem outras mangueiras, muito usadas na indústria, que são mangueiras com reforço de arame de aço. Vou mostrar 2 vídeos aí para vocês, então. Isso aqui é a apresentação do equipamento numa feira, né? Vocês vejam que tem uma pessoa sentada na mesa ali, aguardando visita, né? É uma máquina de cabeçote duplo, com coextrusão. Aqui, ó, tem uma extrusora e tem outra extrusora a 90 graus. E vai sair num cabeçote duplo de coextrusão, então vai formar 2 mangueiras. Aqui existem 2 motorredutores também, tem as polias de transmissão lá atrás, ó. E esse é um conjunto cônico, e aqui vão presos umas espécies de umas molas, os sem fins, que estão sempre girando, tá? Tem um conjunto engrenado aqui que faz girar cada uma dessas molinhas. Então essas molas é que vão fazer a propulsão. Quando sai o perfil lá do cabeçote, essas molas vão girando e vão fazendo ele enrolar e soldar um no outro aqui. Em seguida são resfriados e colocados em banheira. E esse negócio vai seguindo adiante e tem um puxador duplo adiante. E depois, em vez de bobinar, eles têm uns tambores lá, tipo de umas centrífugas, né? Que estão sempre girando para ir enrolando a mangueira. Tá? Então, depois isso aqui vai ficar mais evidente no outro vídeo, com o reforço de arame de aço, dá para ver melhor isso aí. Vejam que aqui, ó, a coextrusão, na verdade é uma biextrusão, né? Ela sai um material transparente e um amarelo. E ele vai soldando um no outro, ele vai formando uma espiral. Ele vai soldando uma camada na outra aqui, porque ele está saindo fundido ainda, né? Então isso aqui girando força ele a fazer uma solda e vai formando uma mangueira. Espiral. Vamos adiante. Aqui está o conjunto de puxador, né? Que deve ser sistema de lagarta, de correia caterpillar. E depois os tambores onde vai armazenada a mangueira. Tem uns olhares aí de guias, né? De passagem da mangueira. E aqueles 2 tambores ao fundo lá são como uma espécie de uma centrífuga, então tem motorização para fazer eles girando e vai acumulando a mangueira lá. Agora vamos ver um que é com reforço de arame de aço,
Existe muita aplicação na indústria para isso aí. A extrusora está colocada lá, ó, tem um cabeçote, tipo aquele cabeçote para encapamento de fio, né? Só que nesse caso aqui dentro tem um carretel de arame de aço e tem um fuso que vai jogando esse arame de aço para dentro do cabeçote e ele vai saindo estrudado junto com a mangueira. Então, aqui está o fuso jogando o arame de aço para dentro, por dentro do cabeçote, e lá está a extrusora e vai colocando a mangueira, vai ficando a mangueira revestindo com um arame de aço de reforço. Banheira de resfriamento e depois vai vir um puxador Caterpillar ali, de lagarto. Essa mangueira aí, se você observar, ela não é espiral, né? Ela é uma mangueira lisa com um reforço de aço. Mas pode fazer aquela espiral lá também, que a gente viu anterior, com esse reforço de aço. Isso aqui deve ser teste de equipamento em fábrica. Depois disso aqui pode ter uma bobinadeira para bobinar esse material. Vamos ver aqui adiante, aparece ele alimentando a parte do fio. Como é que ele faz para alimentar? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem um sistema de roletes ali, né, que vão guiando o arame para ele ficar sempre bem enrolado no fuso. No início ele está fazendo com alicate, depois ele vai cortar um pedaço para deixar ele perfeitinho ali, para arrancada, para partida. Esse sistema aqui, essa parte de equipamento, ele é móvel, né? Depois ele encosta ele junto da matriz, ele coloca ele lá para dentro. Tá.
等我来啊！Tá, então eu queria dar para vocês uma visão dessa mangueiras em espiral e mangueira com reforço. Então aquela em espiral dá para fazer também com reforço de arame. É muito usado em sistemas de vácuo para alimentação de matérias-primas na indústria. São mangueiras com parede bem finas, né, pouca espessura, mas devido àquela alma de aço ela fica reforçada mecanicamente. E outra é que elas são bem flexíveis por serem em espiral, né? Então mecanicamente é reforçada e tem espiral. Agora tem um material, esse material da Paulson Training, todo a respeito de extrusão de chapas, de placas, tá? E é um material bem interessante, então eu resolvi mostrar isso aqui para vocês também, tá? São uma série de 8 vídeos aí. There are 3 main parts of a sheet extrusion production line. The extruder, which melts, mixes, and conveys the plastic, the die, which shapes the melted plastic, the downstream equipment, which pulls the plastic from the die, adjusts sheet thickness, imparts a surface finish, cools the plastic, conveys, trims, and cuts or winds the finished sheet. This is a cutaway drawing of a single screw extruder. Plastic raw material is fed from the hopper through the feed throat and onto the rotating screw inside the heated barrel. The screw conveys the plastic forward. The plastic is melted and mixed, and its pressure is increased. The pressure forces the plastic, now called a melt, to flow into the die. The die shapes the melt into a molten flat sheet that leaves the die at a controlled thickness and flow rate. The plastic melt, as it leaves the die, has a putty-like consistency. In sheet production, 1 or more extruders can be used to supply melt streams to the die. In monolayer extrusion, 1 extruder feeds 1 type of plastic to the die. In multi-layer extrusion, often called co-extrusion, 2 or more extruders feed different plastics. While the design of the manifold and preland can even out much of the flow rate differences in a die, additional control adjustments are often needed to produce sheet of uniform thickness. Control adjustments are made by the use of restrictor bars and adjustable die lips, or both. These adjustments work by changing the height or thickness of the flow passage. Remember from our explanation of the Poiseuille fluid flow law that changing the height of the flow passage has an effect on flow to the 3rd power. This effect will be the greatest when the height of the passage is smallest, as in dies producing thin sheet. For thick sheet, the restrictor bar adjustment is used to make major changes in the flow rate inside the die. Adjustment bolts on the restrictor bar allow flow passage height to be changed in specific areas across the die. For example, closing the restrictor bar in the center will reduce the passageway thickness and decrease flow rate. Flow is diverted to where there is less resistance away from the center. Restrictor bar adjustments do not provide as fine a flow adjustment as the flexible lip. The restrictor bar is stiffer than a flexible lip, and the adjustment bolts are heavier and placed farther apart, typically 3 inches on center. Now the plastic reaches the nip of the first 2 rolls in the roll stack. In many sheet extrusion lines, it is common practice to build a small amount of plastic, called a bank or a bead, ahead of the nip. The bead is a reserve of plastic that compensates for small variations in extruder output or small roll stack speed variations.
The bead should be kept small and uniform so a steady pressure is maintained at the nip. The plastic now enters the gap between the first two rolls in the roll stack. The pressure on the plastic in this gap depends on the plastic's viscosity. It's typically from about 200 to 800 pounds per linear inch, or 350 to 1450 newtons per linear centimeter. The roll pressure causes the molecules to be compressed and to flow as the plastic is squeezed between the rolls. These two effects can cause stress in the surface of the sheet. If the roll speed is set to the exact speed of the plastic leaving the die, the plastic will have the least molecular orientation. If the speed of the rolls is set faster than the rate of the plastic leaving the die, the web will be stretched or drawn down. Molecular orientation in the extrusion direction will occur. The surface finish of the rolls determines the surface finish of the sheet. There is a wide variety of roll finishes available. Smooth rolls, often called polish rolls, are chrome-plated and have a mirror finish. They produce smooth, glossy sheet. Rolls can also have a matte finish to dull the sheet's surface, or an embossed textured finish to give the sheet a textured or patterned surface. Roll diameters typically range from 6 to 30 inches. The finishing rolls have a double shell construction with cooling channels running between the inner and outer shell of the roll. A fluid, usually water, is continuously circulated in the channels to cool the rolls, which absorb the heat from the plastic. Because of this, the rolls are often referred to as chill rolls. A common chill roll design is the spiral baffle, shown here. This design helps even out the coolant flow, which minimizes temperature variations across the surface of the roll. Temperature differences will cause shrinkage variations in the sheet, so the temperature variation across the roll face should be as small as possible, usually no more than 3 degrees Fahrenheit, about 2 degrees Celsius. Because the temperature of the coolant increases as it circulates through the roll, the volume of the coolant must be high enough to keep the temperature rise to a minimum. The coolant flowing through the rolls must also be free of contaminants, which could build up in the baffles and reduce the cooling efficiency. Check that the stops are set so the rolls cannot touch each other. Next, set the position of the roll stack. The roll stack is usually set very close to the die during operation, but the rolls must never touch the die. Positive stops must be set to limit the forward travel of the roll stand. Next, check that the threads and lock nuts on all the stop devices are clean and properly lubricated. After checking the roll stops and setting the position of the roll stack, move the roll stack away from the die to make room for threading the web. Now the operating conditions for the equipment are set. All the equipment that operates at a specific temperature must be warmed up. The die must be thoroughly heated before extrusion begins. Die heat-up can be done online with a die in place or offline on a sturdy support. A new die, or one that has been in storage, should be brought up to its operating temperature slowly, and then allowed to heat soak for 1 hour at operating temperature. This is done to allow the die heaters, which can pick up moisture when they are not in use, to dry off slowly during heat-up. Moisture in the heaters can cause premature heater failure. After the melt has stopped flowing from the die and the downstream equipment has been shut down, move the roll stack away from the die so the face of the die can be cleaned. Be careful, the die is very hot, and also you don't want to scratch the die lips. Wear insulating gloves. If the die is going to remain in use, a feed leader may be left depending on your procedures.
Any scrap that has purged to the floor should be removed. If the die is going to be removed from the extruder for cleaning or maintenance, this should be done when it is hot. Each plant should have procedures in place for removing and handling dies. Die stands, transfer tables, and/or cranes are often used, depending upon the weight and size of the die. When lifting dies, always use the lifting lugs, which are designed to keep the die in a balanced position. To clean the die, first make sure the electrical power is off. Then you can loosen all the body bolts. Next, use jack bolts to split the die apart. When the die is split, lift the die half off the dowel pins. Use a soft brass tool to scrape out the hot plastic in the flow channel. After the plastic is scraped out, the flow channel is polished. In this lesson, we'll describe sheet dies and the flow of plastic melt through the die. The job of the sheet die is to shape the hot putty-like plastic melt from the extruder into a flat rectangular web of uniform thickness to feed into the roll stack. Sheet die designs vary depending on the required sheet thickness, the characteristics of the sheet being produced, the type of plastic used, and the allowable cost. Sheet dies can be of various widths. Typically, sheet dies are 2 to 6 feet wide, but they can be as wide as 10 feet. Typical sheet dies operate at temperatures from about 360 to 600 degrees Fahrenheit. That's 182 to 316 degrees Celsius, and inlet pressures up to 5,000 psi. Dies must be very rigid to avoid warping or clamshelling from high internal pressure. Some plastics can cause wear and even be corrosive, so the dies are usually made of chrome or nickel-plated tool steel. For certain applications, such as PVC, the die may be made from stainless steel. Sheet dies have an upper and lower half. In each half, channels are machined to create a flow passage inside when the halves are put together. This flow passage consists of a primary manifold, a preland, a secondary manifold, and the lipland. The entire manifold is polished and usually chrome-plated for a smooth, wear-resistant surface. During assembly, the die halves are aligned with dowel pins and are held together with body bolts. High-temperature gaskets seal the two ends of the die to prevent plastic leakage. This is a surface defect called orange peel. It's a rough and grainy surface that looks like the outside of an orange. The cause is localized uneven shrinkage. The problem may be moisture, air entrapment, contamination, too cold a melt temperature, or poor contact with the chill rolls. Shark skin is a surface defect that looks like tiny ridges on the sheet. The surface roughness is caused by a tearing of the surface as the plastic leaves the die. The surface viscosity of the plastic melt is too high. The melt or the die temperature should be increased. Sometimes the surface of the sheet is dull, or if the sheet is embossed, it has poor surface detail. The reason is that the plastic surface is not picking up the roll surface. The problem may be a low melt temperature. The plastic may not be fluid enough to pick up the surface finish of the polishing roll or the embossing roll. The web may be too thin, so there is too little pressure on the plastic in the nip of the first two rolls. Another possible cause is that the roll surface may be too cold to allow the plastic to flow and pick up the surface detail of the roll. Or the speed of the last roll may not exactly match the speed of the sheet. Bem, eu acho que agora ficou um acervo bem legal de vídeos de diversos processos de extrusão.
está bem explicadinho. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.